Para español, salte al minuto 62. Welcome to Analyst Talk with Jason Alder. It's like coffee with an analyst, but there's no actual coffee. Each episode, we interviewed an expert in the field of law enforcement analysis to share their career-defining stories and to get their insights on the world. Please join us on recognizing and learning from these brilliant minds as we define the law enforcement analysis profession one episode at a time. Thank you for joining me. I hope many aspects of your life are progressing. My name is Jason Elder, and today our guest has 9 years of law enforcement analysis experience. She's also been an instructor for 10 years. She is the first non-native English speaker from Latin America to earn the IACA's CLEA certification. She comes to us from the beautiful country of Argentina. Please welcome Carola Jeronsky. Carola, how are we doing? Hi, Jason. It's a pleasure to be here. So excited for you to join me. I guess first off, are you staying warm as it's winter there in Argentina, correct? Yes, we are in the middle of the season. And right now it's not so cool, but August is usually the coldest month. So I think the worst part is coming right now. But I'm okay. We are in a quarantine. So we are not out much time. I see. And at home I'm warm. So it's okay. Yes. And do you have harsh winters there? Are the winters there bad? Well, we don't have snow here. Once we had, but just once. No, it's not so bad, but we are not used to. So sometimes 1 degree Celsius or 0 degrees is too much for us. And there's a lot of wind. So that don't help. Yeah, so I guess just like anywhere else, if it's freezing, right? Yes. All right, so I want to start in the beginning of your career, because you started out studying economics, and then you transitioned to studying criminal justice. So please explain the decision to transfer from studying economics at one university to studying criminal justice at the Argentina Federal Police University Institute. Well, actually, when I finished or when I was at the end of the high school, I was lost. Mm-hmm. So I did vocational guidance or something like that with a therapist, trying to get some help of what should I follow for the future, right? Mm-hmm. And I was very interested in many things, but there were quite different between them, so it was difficult to pick something. And finally, I found that my interest in investigation or forensic things or adjusting them were my favorite. So the career that resumed all that was criminalistic. But the problem was that there's no much place where you can study that. In that moment, a lot of years ago, there was just one university. The thing was that now CSI made this career famous and everybody wants to study this. But at that time, nobody knows about this career, not even me. I discovered it with the therapist. So if I want to continue with this career, I have to go to the Argentinian Federal Police Institute. But at that moment also the police, the federal police, was a corruption police. They have a very bad reputation. You don't want to meet a police officer at the street. So I was not sure to study at that university. I don't know. I felt that it would be a bad experience, maybe because I was young or a woman or Jew. So finally, I regret, and I prefer to study another career that it was also interesting. And at that moment, I was working at the family business. So studying economics, that was interesting, was also convenient because I can study and put in practice
everything at the same time. Well, okay, big mistake. First of all, because I had a preconception about the Federal Police Institute without even going to that university to see what was all around, right? Mm-hmm. And then I think that it's too much effort to support a whole career for a lot of years if it's just interesting. Okay, that's what I learned about this. After a few years, I made a trip to visit my best friend that used to live in Israel. And when I come back, I don't know why, but I started again with the idea to study criminalistics. Maybe that trip helped to get some air on my mind. And well, so I come back and the corruption was not so bad at that moment. And I went to the university to see what was everything around and what do I need, what should I do. And I had to do like an entrance course and then an exam because the income number of students was like limited. So I decided to do all that and then I will see what happened. And well, when the classes started, economics was forgotten. I don't want to know nothing about economics world. And that's it. So you passed, right? You got in. Yeah, yes. Fortunately, yes. Okay. It was nervous. I had a lot of nerves because the limit of students was like 500. Well, like the half of students will get out. But yes, finally I passed the exam. And when I started, I understand that I don't have nothing to do with the economics career. So then, did you study for 2 years or did you study for 4 years, or how long did you study there at the institute? Economics or criminalistics? Criminalistics. There are like 4 years. Okay. I did it on time, so 4 years is the whole career. So then you started your law enforcement career as a crime analyst and data quality supervisor with the Metropolitan Police. So when you started, what were some of your tasks that you had as a crime analyst? Well, it was like a challenge because I was new in the field and it was a criminalistic girl. I was not a crime analyst. But I don't know why I was there in that department. And Metropolitan Police was a new force created a few years ago. I started there. So the first thing I had to do was to understand what was the process between a crime and the small data that I have there, that I have on my desk. So after that, it was not easy because we were like a new force and I was not introduced to all these things. Okay, so I understand that I should analyze like step by step the whole process and how the police officers were uploading the reports, people reports. In the middle of that mess, it was really a mess. I found something interesting that as the force was pretty new, they were developing a new RMS system. So I can work with the technology department, do a lot of changes to the software to make the officers upload better or more accurate data. So that was fantastic. I worked with this department, and at the same time, I went station by station, trying to show the police officers how where were their mistakes when uploading, or training them with the new system, explaining them how to use the system and the data for the daily work, because they just do like data entry and they don't use that information for the daily work. It was like weird, but that was like my first steps in the Metropolitan Police.
What were they filling out? Were they just filling them out without a lot of detail, or were they just leaving items blank? What were the officers doing that needed to be resolved? Well, everything. Because, yes, Metropolitan Police, this new force, have a lot of police officers that came from other forces, but different forces. So they had very different costumes, old costumes, and very different way to work. So everybody was like working in a different way. So I found it everything in the reports. But well, okay, the training and talking to them and understand which will be the best way for everybody to work to the same place, and made them understand that they are not just filling a report, they are doing that to have that data and understand where was the crime, because they were just doing that to print them and give it to the people or maybe to the justice. By then they use that information for their work, to prevent something. So the training must do that also, to make them understand how they can do better their work if they have more accurate data. Besides the data entry issue, what were some other issues that you had, and how did you overcome them? Well, in fact, my big issue was like, I was new and I was not a police officer and I was a woman and I was young. So the reception from the police officer was not the best. So what not to do when working with police officers is I just cannot start by, okay, let's change the way you're working because I say that. Well, no, it's not the best way. I understand and I have to work with them and make them also understand that I'm working with them to do their better jobs, and not just because the data should be better. So one of my big issues was to improve our communication and the way we were planning to work together. My department, the police officers, the new software, and how also with the mistakes of the software, because we were developing this new system and trying to do everything in the same way, because they were doing the whole officers were not working in the same way because where they coming from. But well, so I think that was like my worst issue. I see. But I overcome it. You mentioned, you were young, you're a woman, you're not sworn. So how did you get them to start working with you? Wow, that's a good question. I think that when we started, I just trying to emphasize with them, okay, I know that you have a lot of work, that you have to do a lot of things, but let's try to do of this software something that is useful, like a tool, and not something like an extra work. Okay. Starting with that, it was a really good start, because they understand finally that I want to help. That is the big secret. You want to help. You don't want just to give some orders or all the stuff. So the way you are going to talk to them, it's very important. I understand a lot of about this, right? How you are going to tell the other one. You can say the same, but more like an order or more like a helpful phrase. So I think that improving my communication, I understand that they do a lot of effort in the daily work. So try to understand them that what they are doing and what else do we want for them. It was very important. And then what is your favorite memory from this job? At the end.
When finally we got like this good communication and we started working together, was fantastic because I felt that we were like a team, but it was a team of 300 people. So it was really fantastic. Then you just see one or meet in a meeting. You see an officer and he says, "Hey, how you doing? How's everything?" "Well, I'm doing everything okay right now. That's good." Well, all that stuff that the daily work gives you the opportunity to understand, to be working in another way all together. That was fantastic. And then how long were you at this position? Is that 6 years? Yeah, something like that. So you're at the Metropolitan Police for 6 years. And then what made you transition to the Buenos Aires capital city police? Well, it was not just me. It was a city transition. It's the thing was this federal police is like FBI, so it's supposed to be a police in charge of federal things, right? Mm-hmm. But here, federal police over time was like changing their work by giving a preference or priority to the capital city. So at that time, federal police was just working on the capital city, but it's not right because it's a federal police. They should be working in the whole country. Mm-hmm. So in 2009, the mayor of the capital city, here we call the government head of the capital city, created this new force, the Metropolitan Police, in order to give the capital city the same conditions as other states, have their own force. The benefit of that is that you have the management of the security, right? If not, if the federal police is working in the capital city, national government is the manager of that force. So, well, this was the new force, but anyway, as Metropolitan Police was not so big, federal police was still working in the capital city. And that was like the worst part of this transition, because working both forces together, when something happened, they have to talk to see which force is going to be in charge of that problem. And during that time, the problem was continuing, so the citizens were like suffering. It was the worst part. But when finally, in 2016, the mayor managed with the national government that we were going to merge both forces. No, the whole forces, the Metropolitan Police and the federal police officers that were working only in the capital city. We do this transition during a whole year, and well, that's the way the capital city police, or the Buenos Aires capital city, born. We changed the name because you don't want that Metropolitan Police says, okay, it's my force, or maybe federal police feel like a strange in the new force. So we merge both of them and say, okay, this is the new police of the autonomous city of Buenos Aires. So that was like a big transition. And from finally, it was carried out in January of 2017. So at that moment started a new process. The officers from the federal police were asked if they want to be in this new force. If not, they can still stay in the federal police. The thing is that if you continue in the federal police, you have the chance that you can be sent to other states. And if you stay in the new force, the police, capital city police, you will continue in the capital city. It was like a risk. But well, the ones who wanted to stayed in the new force, and the ones who want to stay in the federal police stay there.
Well, the challenge start there because federal police is a very old force that still is a react force. And Metropolitan Police was created to be a community police. So the way they were working were very, very different. Although the spirit of the new force will be the Metropolitan one, the 80% of the officers were from federal police. So that was a big challenge to start again everything. How many sworn officers do you have? Well, right now we are like 30,000. Okay. We are a lot. But there's capital city is a big place. Maybe not so big, but we have like 2 million people here. Mm-hmm. So we need a lot of officers. We need them. So this is your current role, and you're doing crime maps, you're doing data quality, supervising, you're training, you're doing statistics, you're doing a whole host of analytical functions. Let's just start with crime maps. How often are you doing crime maps, and what types of crimes and situations are you creating crime maps? Well, now that we have our own software developed in the last few years, mm-hmm. we are mapping all the time. I think that when you work in a city, the best way to understand or the fast way to understand problem is like looking at a map. Mm-hmm. So we are mapping all the time. At least every time we need to see how something is going on, or if we are having a problem in a special place, or whatever we need. What crimes we are mapping, it depends on what's going on. But in a general way, I think a map should show the most worried situation, like homicide, or at least the most common crime that could affect every citizen. For example, we have like a public map, mm-hmm. and what is in that map? The top 3 of the crimes in the capital city, because we understand that it's the ones that affect every citizen, and also the most of that make us worry more than others, like homicide or traffic accidents, death. So I think showing that in a map is the best way to understand what's going on in the city and which places are like the hot spots of these principal crimes. What are your best practices or tips from crime maps? I think there are not big secrets, but definitely a big tip to have a good map, you need good data. That's the principal thing. So clean and certain data is the best way to have a good map, a real map, right? You want the map to be a photo of the real time, of the reality, of the capital city. So to do that, the data should be certain and clean. So I think that the big tip is working the information you have to do that map. Okay. Well, that's a good tip. I like that. Yeah, I always say it's all about the data, which means data is king. It's just what you said. It's very important to have relevant, clean, accurate data. Yes. The map is just the draw of the information you have. So the data is the most important thing. And also, if it's useful, maybe add some extra data that or information that it's not from your department. Like we work on the crime, right? Mm-hmm. But maybe layers of schools, hospitals, I don't know, some extra information that could makes you understand what's going on or why there are being like hotspots about crime. These maps, are you publishing them through like a printed out report, or do you publish them online? Where do you publish these reports? Well, we work a lot just for our department and for the police, but also we have on the web a website that is public crime map that we have only the homicide and traffic death
and our top 3 crime of the capital city, and it's public. If you want, you can go there and see each neighborhood or the numbers or graphs. So from 2016 up to last year, everything is published. We were supposed to publish every 6 months, but well, this year is not a common one because it isn't anywhere, so don't worry about it. It's nowhere is this normal year. So yes. So we are not going to publish right now about this first part of the year, but it was the plan to publish every 6 months. Okay. So everybody could see what's going on. Now, are you still having the same data quality issues as before? More or less. Yeah. More or less. Yeah. Because the after the transition, remember in 2017, my job started again, right? Like in Metropolitan Police, going to every station. But right now, in Metropolitan Police were like 3 stations. And after the merge of 2 forces, I had like 74 stations. So go to each one to train every police officer on how to use the information, how to use the new system. We work on federal police used to have a very rustic software, but we work with the people who developed that and try to improve the system, the software we used in Metropolitan Police. So we developed a new system. It was like the old one, right? But it was improved. And so all that process, again, take us much time. So I think right now we are better, but we have a lot of work to do. Yes. We still have a lot of work to do. So you mentioned training. What do you like most about training? The best part is that during the moment of the training, as they are already working with the system and uploading data and doing their work, I can gather a lot of information about how intuitive is the RMS or which improvements can be made. Because all the time we are trying to do the system better and the work of the officers better too. Also learn about the process they are doing while uploading the reports. So I think I learn all the time. So that is the best part. And well, finally, like working together. Now my whole team, when I feel that we are all working together, we are like thousands. So it's a good feeling. In terms of prevention, what are some of the designs you created for situational prevention? Well, not just me, right? In my department. Well, I guess some of the stuff that you've done, yes, but yeah, I guess in your department as well. Yes, we work all together. We are not much, but we work together. Mm-hmm. Well, the first thing we have done, not us, it was like a political decision, but we have changed the boundaries. And capital city is divided in communes, that every commune have like 1, 2, or 3 neighborhoods. But the territory of each police station does not match with these boundaries, not even the neighborhoods, not even the communes. So one of the first things we have done was to change that boundaries to make them match. Why we want to do that? Because there are some differences between neighborhoods or communes. So the social information could help to understand the crime information. So that was like the first big change, and it was not easy for the police officers because they were used to work in their territory for like at least the last 20 years. And now you just change the place they are working. So it was like a challenge. But after that,
we designed a new way to walk the streets that we called UBG. They are the letters in Spanish, but that means like the minimum management unit. That means that if a police officer is stand in a corner, his UBG, this minimum management unit, will be the 4 blocks that are around him, because they are the blocks that he can see from that principal point. Was it clear that? Yeah. It's like a cross, right? So yeah. the UBG is in the middle of the cross. So he has people pretty close by to him if he or she gets into trouble. Yes. So you can give a police officer like 1 UBG because it's a minimum unit. But if the place is like a good place, you can give it more than 1 UBG because nothing is happening around. Okay. But you know where is every police officer. So it's like you said, you know that where are the others UBG over there. That makes us also change the way we were working, because we start measuring the crime by blocks. So how much crime do you have in this UBG? And give information to that police officer of what he can find over there. And like that, it take us time, of course. The police officers were not very happy at the beginning, but that really worked. It took us like a year and a half to understand that the results were good, and a lot of meetings about accountability, right? Why they were doing their work well or bad, or what do they have to change, or what do they have to look, or giving them the correct information, or changing the UBG more frequently or something like that. But well, it made us to low the crime. So it was a very good way to work, and we still like that. We continue with the meetings and all the stuff, and it's working. And also the people they have more visibility. So if the people see the police officer, they feel more sure themselves. It was good in every way. Let's get into your badge story. So the badge story is your career-defining case or project that you worked on. For your badge story, this involves a reduction in street robberies. So will you tell us about this situation and how it was resolved? Yes. Well, first of all, this plan of working with the UBG was good to reduce crime, robbery, or thefts, and all that stuff. But last year, as we changed the way the police officers were working, and they were like in every place, we understand that offenders find a new modality to commit robbery or theft. That was with a motorcycle. It means like someone in a motorcycle takes something from someone, and usually they don't have to stop the motor, just take it from your hands or your bag or something like that while you're walking on the street. Well, that was like the crime of the moment. Everybody was talking about that, was in the news all the time. So we started working on it because we had a big problem right there. So first, we gathered a lot of information. Where were the hotspots of this type of crime? Which days and time? Which kind of motorcycle were used to commit this type of crime? And also, we take the time to audit, like to review every report to be sure that it was this type of crime and not other. So it takes a lot of time and people to review all these reports. That was the fast way to clean data, just to review every report. So then we select the more susceptible zones that, for us, were the ones with more concentration of people, the ones with more tourists, or they were like, I don't know, or maybe the places
where a lot of transportation is concentrated, like train, subway, and buses. So we have like, I don't know, 4 or 5 hotspots, very big hotspots. Well, now we know that, we design a directing control plan, not only to fence those places, also by improving our communication between those officers that were working there or working in those zones, right? Which UBC we do have there, who can they ask for more help or something like that. Well, we understand that the big benefit of the robbery with a motorcycle is that traffic is not a problem because a motor can be run over the sidewalk or very close to other cars. So we'll restructure some resources because we need that the most police motorcycles should be available for this plan also. We need motorcycles. Mm-hmm. We cannot purchase a motor with a car or with a bicycle. Fight motorcycles with fight motorcycles, right? Well, finally, we plan how to move that control points, because if we do it for a long time in the same place, offenders will move the crime too. So we will do like everything together. The resources, the communication, moving the points, and training the officers on how to get a better results. And with the whole information and with the plan like active, we learn about our mistakes, of course, and we moved the zones more often than we were expected. We improved more the communication between the officers that were working in those zones. And well, finally, we reduced like 70% this kind of robbery. Was that 70? No, it was like 17. Okay, so 17. Yeah, for us it's a lot. Yes. Well, 70 would have been a really lot. That's why I was surprised by that. I thought you said 70. Yeah. Yes. I should sell this plan if there was 70. Yes. Yes. The good thing is that this percentage that we reduce, we do not recover in any other modality. So that was the goal, right? So we reduce this crime like 17%. That's what is a lot. Yeah. So it was great. So you targeted the motorcycles in a particular location and made sure that they didn't have any stolen property on them or weren't there just to create the street robberies. And then if you got into a situation where you needed to chase down a motorcycle, you had the motorcycle unit available to chase down anybody that was fleeing. Is that correct? Yes. Okay. Yes. So everyone could think that if you do that, so you are stopping the motorcycle theft or robbery, but maybe those people are going to do the same crime, maybe without the motorcycle. But well, the goal was that we didn't recover that percentage. And they're stealing stuff like purses and cell phones and pretty much anything that's on their hand or maybe on their shoulder, maybe a backpack, any kind of bag. That's the type of thing that they're stealing off pedestrians. Yes, and also maybe something from the car, because in the light you stop with the car and you have like a motorcycle near to you or close to you, and they broke the window, take something to your car, and they just go. Did you do this every night, or did you just do this at certain times on the weekend, or what time frames did you work these zones? First, we gathered that information when this was going on. It depends on the different places, the different hotspots had different days and times, and over the time they were changing. That's why we have to move everything more frequently than we were expected. We have to move days and times, and also a little bit
the boundaries of this control. If you are there, then the bad people is not going to be there with you. Yes. So you have to move at the same time that the bad people is moving. All right. Well, let's take a break. When we come back from the break, what I want to talk to you about is your involvement with IACA, IACA. So you're listening to Analyst Talk with Jason Elder. We'll be right back. Hey everyone, it's Mindy from Analyst Talk with Jason Elder. Jason and I are happy to announce a new limited podcast series called Sean Bear's Guide to Hiring a Law Enforcement Analyst. In this series, Jason and Sean talk about different steps of the hiring process from both the standpoint of the hiring manager and the job seeker. As someone who recently got a new job during the production of the series, this really resonated with me. I learned a lot from this guide, and it validated a lot of little practices I normally do, like bringing a portfolio or sending a thank you letter after the interview. Little things I thought didn't make that much of a difference, but could really give you an advantage over the competition. I think this guide provides great insights into the hiring world, and Sean is so passionate about making sure that both parties are happy and benefit from the results. Obviously, this series was designed with hiring a quality analyst in mind, but I think the lessons can be utilized for other professions as well. The series will be published in its entirety on Wednesday, August 26th. Don't forget to check out our other projects on our website at www.leapodcast.com. Thanks! Welcome back. Before the break, we were talking with Carola, and she was talking about some of the prevention strategies that she has worked on in Argentina. Now I want to get into the IACA, IACA, your involvement there. So how did you first get involved with the association? Well, it's weird, my story, because after winning a mention as a result of a research about mass management model to improve security in sports events, I continue in touch with some of the guys that guide us on how to do that research. And one of that guys, I'll call him my mentor because he introduced me in this world, but I think he don't know about this. He was giving a course that it was called crime analysis in another force that was gendarmerie. So I felt at that moment that it would be interesting because I was working on that field at the police. So as there was not other place in Argentina that I found more information about my job, so I went there. And after that course, he gave another one that it was called crime prevention. And after those courses, I understand that this was the focus I want for my career. It was pretty interesting, and I was working on it already. So when finished these courses, both of them, I continued in touch with Carlos Blanco, the guy I call my mentor, and I asked him where he recommended me to study crime analysis. So he sent me, or he suggested me, some universities from the US or Europe, because in Argentina we don't have nothing about this. But also he said to me that get in touch with IACA or IACA, because maybe someone could help me. In 2014, I became a member of IACA. So then you become the first non-native English-speaking person from Latin America to earn their certification through IACA's CLEA program, which is Certified Law Enforcement Analyst. How do you think you were able to overcome the language barrier or the language issue and pass the exam? I think it's a matter of cheering up, but also what really helped me was there are two courses that are in IACA that are called Analyst Skills 1 and 2. They were in English, but do that courses really help. First, I have to sort some obstacles because I didn't get the book to do that courses. So I had to wait until someone come from the US to bring me that book.
And then, of course, improve a little bit my English because read a whole book in English, I don't know, it was not so easy. At that moment, I have to practice again. I studied at high school English, so I have to continue with the vocabulary and all the stuff. Just out of curiosity, when did you learn to first speak English? What age? 6 in the primary school. Okay. Yes, I used to have English, and I also went to another teacher to improve my English. Okay. So here at home, it was like, you have to know English perfectly. So in the school and out the school also. Okay. So, well, with these courses, I had the time to improve my English and to learn specific vocabulary about crime analysis and compare that with the words we use in Argentina that are not always the same because the systems are different and all the stuff. So after that, I think I was ready because that courses are very, very complete. After finishing those courses, I think that the fear of failing with the exam or something that maybe I don't know stopped me. So then I didn't start my process of getting certified at that moment. I think I started after I won the scholarship to the annual conference. And when I was there, it was in 2017 in New Orleans. And it was fantastic to be there. So I understood that we are all the same. We have the same problems. We are all people. But well, the war was in the U.S. and Argentina is so far. So well, being there, it's give me like a shot of energy. And when I came back, I started the process of gathering the points to be certified. So besides the language barrier, what part of the exam was most difficult for you? Well, the language is a very big issue. Yeah, I guess. Was there a particular part of the exam that you found difficult? I mean, other than the language barrier? No. Yeah, but it's all the same. It's just being like a foreign, because they were like some questions about U.S. law or U.S. Rates that for me were terrifying because I don't spend the same time as a U.S. citizen looking this information. Sure. So I got desperate at that time. Yeah. They were very specific questions. Those were the worst part. What does this certification mean to you? Well, I think I strengthened or reinforced the idea that I like to do this in my life. I think this happened everywhere, but the knowledge is very important. But here in Argentina, the degree, the paper that certify your knowledge sometimes could be as important as the knowledge itself. I think that being certified helped me to feel more confident about my job and the possibility to open new opportunities. And then what advice or tips or best practices do you have for anyone else studying to take the exam? Well, my best tip is to do the Essential Skills course because it's fantastic. You have like the time to do a whole review, a depth review of the topics that go into the certification. So it's great. You can do it alone also, but with someone that could reply all your questions. So it's fantastic. So the IACA has formed a steering committee to change some of the structure with the certification program. What improvements would you like to see with the certification process? Well, I think I go for my two worst issues. The questions should be the same for everybody, the same level, right? Like not a question of the US for someone who's not from there. And then the language. I think the focus should be on the contents, the content of the exam and not in the language itself. Those two things, I think there could be
the improvements, the big improvements for the certification committee. Good, very good. And congratulations on that accomplishment. That is really impressive to take that exam, especially with English not being your first language. So good for you. Thank you. So let's get into a little bit of your personal interests, because you like to exercise, you get into yoga, you get into Tai Chi. Which do you like better between yoga and Tai Chi? Well, I think for me, it's I prefer yoga, but because it's more active. My grandma always says a phrase that is in Yiddish. Yiddish is like a lexicon from the East Europe, a very old lexicon, that it says "Spielke sin tuches." I don't know if you know what it means, but the literal translation is like "fleas in the bath" or something like that. It means you cannot be quiet. So okay. I am like that. I think yoga is better because it's an hour and a half of moving all the time with 42 Celsius degrees. So it's too hot. You sweat all the time during this hour and a half. So for me, it's wonderful. At the end of the class, you feel like you have lost all your problems. I guess in Argentina, or around your location, what places are the best for walking, running, or cycling? Well, I think like parks or open or places are the ones that have a lot of nature are the best ones, like in everywhere. Here we have a lot of bike paths that you can go over the street just in your path, and there's no risk with the cars. And also we have some bike stations that are, you can catch a bike for free during an hour. Oh, okay. And you can, that's great. And leave the bicycle in another station, so you can go from one place to other. And then you like to travel, and especially to exotic places. So what are some of the exotic places that you have visited? The last one was Japan. I was there this year before I got in quarantine. Yeah. And definitely I recommend it. I think it's fantastic. It's a completely different society, and the three cities I visited have a lot of temples surrounded by big modern buildings, and that contrast is weird, right? But I found it amazing. So you are looking at the big skyscrapers, but then you go into a big park with a lot of temples inside, and you feel very spiritual. So it's hard to believe that was in the middle of a big town. I don't know. It's amazing. It's a weird place, but it's amazing. I would definitely will come back. And then what are some of the things you like to do when you travel? I always made like a list before going to a place of that must-do that you have to go or to do. So a list with the iconic places. What I always do is to get that list checked. So I go to the iconic places that made me feel that I was there. I don't want to miss anything, so I want to at least do my must-do. And then, of course, and a lot of other things that goes around, or maybe I read that they are not so iconic, but they're interesting. I also like trying local food, but as I'm very special with the food, I don't eat a lot of meat or maybe fish. But what I always do is to try the local chocolates. Oh, okay. That's a good tip. Yes, I love chocolate, so I cannot leave a place without tasting the local ones. Okay. Who has the best chocolate? At the moment, in New Zealand, they have a very, very good chocolate. But I tried one that was with cacao from Madagascar.
So maybe the best chocolate is from there. Okay. I should All go right. to Madagascar first. All right. All right. So once we get out of this COVID era and get back to traveling, what's your next exotic place you want to visit? At this moment, I don't know. I don't know. I can't plan nothing. But Madagascar, because of the chocolate, is one good place that I want to go. And also maybe South Africa, because it's so wild and different that it catches my attention. And India also, because of the same, because it's so different from our lives here that I don't know, wants to see something different, very different. Oh, But I don't know. Really, I don't know. No, that's good. I guess in terms of Argentina itself, what are some things I should do or not do if I come to Argentina? I think if you are traveling, just do everything. Okay. So, not to do, no, I don't know. It's weird to understand what not to do. Okay. It's better to do everything. But what to do, it depends on what you want. Here, we have like states for everything, but it's weird to find a state that have everything. For example, here in the capital city, it's like the best place to go out. You can meet people, eat a different kind of food, desserts, go to theater, go dancing. You can stay out all night and you will find everything to do. Then if you go to the south, you will find like exotic places and lakes, glaciers, animals. You can do a lot of sports like climbing, trekking, paragliding. If you go to the north, they have like special plantations of grapes. So you have a lot of wine industries. So you can taste a lot of wine. Or there's another state that have the train, a special train that it's called the Cloud Train. I think it's the highest train of the world, and it's very special. Or maybe the Iguazu Falls that are or were, I don't know, one of the 7 natural wonders of the world. Mm-hmm. And so we have a lot of things to do, but they are not all concentrated in one state. You have to travel. What are some Argentinian customs or practices that you wish the rest of the world would adopt? I don't know, because I think I find amazing that we are not all the same, mm-hmm. that we are quite different between all the countries. So with these thoughts, it's different. So it's not easy to answer this question. Okay. But what I really like from here is that it's not like lovely, the word, but we are very warm. We say hello with a kiss. We are giving hugs all the time. We are very friendly. And I understand that in other countries, that in Latin America, it's like this. But then in the other parts of the world, it's not like this. The rest of the world is like more cold. So maybe this that makes you feel so familiar, it's a warm way to live. So I think this could be a custom for other countries. All right, I like it. And just real quick. Yes. Well, I guess I wanted to congratulate you on your pregnancy and good luck being a first-time mother. Oh, thank you so much. I'm sure you're excited and nervous, right? Yes, I think more nervous than excited right now. Yes, because yes. I'm at the end, right? Like near to have a real baby in my hands. You're due in a couple weeks, right? Yes, it's supposed to. Oh boy! And you From now, any moment. Oh boy! And then you're having a boy, right? Yes. All right. Very good. Well, I'm sure everything's going to work out well. Well, our last segment is words to the world. I give the guests the last word to the show, so you can promote any idea that you want to. So, Carola, what are your words to the world? Well, I'm convinced that if everyone does what they have to do for what each person is called to do,
this world would be perfect. So my words are like, keep moving in that way. Just do what you have to do. Well, I appreciate your time here today. I usually tell people that they've given me just enough to talk bad about them later. I'm not sure how that's going to translate, though, so I'm not sure we're going to keep that. But thank you, Carola, for joining me today. It was a pleasure, and you be safe. Okay, it was a pleasure for me. Thanks to you. It was amazing to be in a podcast. And yes, stay safe at home. Thank you for joining us today on Analyst Talk with Jason Alder. We hope you not only enjoyed the show, but also learned something new. For more information on our guests and information relating to today's topic, please visit our website at leapodcast.com. Special thanks to The Rough and Tumble for our theme song. For more of their music, you can visit their website at theroughandtumble.com. Also thanks to Kyle McMullen for our show logo. For more of his design, please visit his website at moderntype.com. The show is hosted, recorded, and edited by Jason Elder and written by me, Mindy. You can contact us both via the LEA Podcast website. Please join us again next time as we interview another expert in this great field. ¿Cómo vamos? Es un placer estar acá. Muchas gracias por invitarme. ¿Te mantienes caliente? ¿Cómo va el invierno hasta ahora? Estamos en la mitad del invierno, pero no es tan frío como años anteriores. Eso está bueno. Pero como la parte más fría suele ser en agosto, es posible que se aproxime dentro de poco. Pero bueno, ahora que estamos en cuarentena y yo estoy en mi casa, no se siente, así que estoy bien. Estamos todos muy cálidos, como no estamos saliendo tanto, pero bueno, imagino que se vendrá el frío. ¿Los inviernos están mal? No está mal el invierno. La realidad es que alguna vez nevó, creo que una vez hace 10 años, pero no es un lugar que suele nevar ni suele ser muy frío. Lo que pasa es que tampoco estamos acostumbrados. El frío se siente más que nada cuando hay viento, y suele haber un poco de viento, pero llegará a 1 grado Celsius o a 0 grados. Pero si no hay viento tampoco se siente tanto. Bueno, y tener humedad tampoco ayuda. Volviendo al comienzo de su carrera, por favor explique la decisión de la transición de estudiar economía en una universidad a estudiar justicia penal en el Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina. Bueno, cuando estaba en la escuela secundaria estaba bastante perdida, así que hice un curso con una psicóloga de orientación vocacional para ver qué podía seguir, dado que tenía muchísimos intereses y eran todos muy distintos entre sí. Y por suerte, digamos, logré con esta psicóloga, me di cuenta que mi mayor interés estaba en las ciencias forenses, o en medicina forense, o en investigación, o en abogacía, o en temas relacionados con la ley o la justicia. Y una buena carrera que podía resumir todo era criminalística. Así que bueno, parecía que esa iba a ser la carrera, pero el único detalle era que no había muchos lugares donde se estudiaba esta carrera. Bueno, CSI hizo muy famoso este estudio o esta carrera, pero en su momento, hace como 15 años atrás, nadie la conocía. De hecho, ni yo la conocía haciendo este curso de orientación vocacional. Así que bueno, ¿dónde podía estudiar? Solamente podía estudiar en el Instituto Universitario de Policía Federal, pero para ese entonces la policía, la mismísima policía y no la universidad,
era bastante corrupta, tenía una muy mala reputación. De hecho, preferías no cruzarte con un policía en la calle. Así que creo que un poco por prejuicio y tal vez porque era joven y mujer y judía, cosas que para el trato policial no sumaban, bueno, desistí. Y en ese momento yo estaba trabajando en la empresa familiar, así que otro de mis intereses era estudiar ciencias económicas y sumaba bastante porque, bueno, digamos que era conveniente, porque podía poner en práctica todo lo que estaba estudiando, digamos, en paralelo. Bueno, grave error. Grave error. Primero, bueno, por el preconcepto de la universidad, de la policía, sin siquiera haberme acercado o haber ido a ver qué tal era. Y segundo, porque realmente, y esto lo veo a la distancia, considero que es mucho esfuerzo sostener toda una carrera por tantos años siendo simplemente interesante, ¿no? Algo fascinante, ¿no? Como lo que uno quiere hacer para el resto de su vida. Así que en el 2005 hago un viaje a visitar a mi mejor amiga, que en ese momento vivía en Israel, y no sé por qué, no sé si habrá sido el cambio de aire o mi amiga, pero cuando volví consideré la opción de ir al Instituto Universitario de Policía Federal a ver qué tal era, a ver cómo podía ser la cosa de estudiar ahí. La corrupción no era tan alta en ese momento, había mejorado un poco la imagen de la policía, así que bueno, me acerqué y a ver qué tenía que hacer y si quería entrar, qué papeles tenía que juntar. Y ahí me dijeron que tenía que hacer un curso de ingreso y dar un examen, porque el cupo de ingreso era limitado y había que ver qué pasaba. Y bueno, una vez que empezaron las clases, prácticamente ya me había olvidado de las ciencias económicas. Pasaste, ¿verdad? Hizo entrar. Sí, por suerte sí, estaba muy nerviosa porque se anotaban como 1000 y en realidad entraban 500, o sea, era como la mitad de los que se anotaban. Pero bueno, cuando pasé y empecé a estudiar la carrera misma, me di cuenta que económicas y las ciencias económicas no tenían ninguna chance. ¿Cuánto tiempo estudiaste en el instituto? ¿2 años o 4 años? La carrera dura 4 años, si la haces a tiempo. Yo por suerte la hice a tiempo, así que estuve 4 años estudiando, pero bueno, uno podría tomarse más tiempo para hacer la misma carrera. Pero bueno, estaba pensada en su momento para eso, 4 años. Usted comenzó su carrera policial como analista de crimen y supervisor de calidad de datos con la Policía Metropolitana. ¿Cuáles fueron algunas de sus tareas o deberes como analista de delitos y como supervisor de calidad de datos? Fue un desafío. Yo era nueva en el campo y en la fuerza, y aparte venía del mundo de la criminalística y no era una analista, pero por alguna razón estaba en ese departamento que era el de análisis del delito, y a la vez la policía, la policía metropolitana, era una fuerza nueva que se había creado 2 años o 1 y medio antes de que yo entrara. Así que lo primero que tuve que hacer, me di cuenta, era analizar el proceso que había entre el delito real, o sea, lo que estaba pasando, y los pocos datos que yo tenía adelante mío, ¿no? Como que tenía a mi servicio. También entendí que tenía que investigar o entender o desmenuzar el paso a paso del proceso de cómo los policías cargaban los datos, las denuncias o los reportes que hacían. La verdad que era un despelote de datos y había mucha disparidad de todo lo que encontraba, pero me di cuenta que tenía una gran ventaja, que fue que como la fuerza era nueva y tenía un departamento de sistemas y estaban desarrollando un sistema propio de carga de datos, bueno, podía también empezar a hacer cambios desde el sistema para ayudar a los oficiales a que carguen mejor. Y eso estuvo buenísimo, porque empecé a trabajar con el departamento de sistemas y en paralelo empecé a ir a las comisarías, que en ese momento eran solo 3, para explicarle a los policías cómo cargar y cómo usar los datos que cargaban después para el trabajo. Porque ellos, digamos, hasta ese momento solo hacían la carga de datos como si fuera una formalidad. Entonces no usaban esos datos, solamente lo hacían para dárselos a la justicia o para imprimírselos a la persona que hacía una denuncia. Pero faltaba que entendieran cuánto de todo ese dato les iba a servir a ellos para su trabajo diario, para entender lo que pasaba o para hacer prevención. ¿Qué hacían los oficiales que hacían que los registros fueran incompletos?
Y de todo, de todo. La Policía Metropolitana se formó, una fuerza nueva, se formó con un montón de policías que venían de otras fuerzas. Con lo cual, todos estos policías tenían costumbres ya arraigadas, porque muchos tenían muchos años de experiencia, pero bueno, todas las costumbres entre sí eran muy distintas, porque cada fuerza tiene una costumbre distinta y una forma de trabajar distinta. Con lo cual, en la carga de datos se veía eso reflejado. Y había errores de todo tipo, porque depende tipo cómo estaba realizando su trabajo. La verdad es que la carga de los datos era muy distinta una de otra. Pero bueno, con un poco de capacitación y charlas y entender también cuál es la mejor forma de unificar todo ese trabajo, para que sea un trabajo en conjunto, creo que les hizo entender que llenar un sistema no es solamente por llenarlo, ¿no? Como este data entry o para dárselo a alguien, sino que lo que están haciendo es poder encontrar datos para sí mismos, para poder entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y cómo prevenirlo? Además de los problemas de entrada de datos, ¿qué problemas tiene y cómo los superó? ¿Los resolvió? Bueno, mi gran problema era que como no era policía, y era nueva, y era joven, y era mujer, casi lo mismo que cuando estaba en la universidad, la recepción al principio no era muy buena. Bueno, dependía un poco de las personas, pero en general el que tenía más experiencia tenía todavía estos prejuicios. Entonces algo que aprendí que no hay que hacer es esto de simplemente porque es mi trabajo llegar y empezar a hacer cambios o dar órdenes, ¿no? Como cambiarle al otro la forma en la que está haciendo su trabajo. No es la mejor forma de abordar y menos a un policía, eso fue un buen aprendizaje. Y entendí esto, ¿no? Lo que tenía que hacer era trabajar con ellos y hacerles entender que mi trabajo consistía básicamente en que ellos mejoraran el suyo. Y entonces yo me convierto en una ayuda, en ser alguien que ayuda a ellos a mejorar la forma en la que trabajan. No solo para cargar mejor los datos en el sistema, sino también esto de planear un trabajo en conjunto para mejorar los datos y que les sirva a ellos, sobre todo a ellos. Y que todos tengamos en definitiva el mismo objetivo y vayamos para el mismo lado, ¿no? El objetivo de todos es hacer una ciudad más segura, que este objetivo está muy claro en esta fuerza, pero la tendencia se venía siendo como estamos para asistirte cuando te ocurrió un delito y no para prevenirlo. Creo que cambiar ese concepto también era todo un desafío. Mencionaste que no le dijiste a los oficiales qué hacer. ¿Cuáles fueron otras formas en las que conseguiste que los oficiales trabajaran contigo? Muy buena pregunta. Y creo que lo que me sirvió fue empatizar con ellos. Logré hacerles entender de que el sistema, no, que yo estoy para ayudar, pero el sistema puede ser una herramienta útil que colabore con el trabajo de ellos y lo haga más ameno y no un obstáculo. Cuando uno se convierte en un data entry, el sistema pasa a ser un obstáculo, porque aparte de todo lo que uno tiene que hacer, tiene que llenar un sistema. Y creo que esa empatía y hacerles entender de que esto puede funcionar de esta manera fue la mejor manera de empezar y a mí me ayudó mucho, ¿no? Como a que me hagan parte de su equipo. Y creo que esa fue la clave, ¿no? Como la forma en la que logré comunicarme con ellos. Uno puede decir un montón de cosas, pero depende mucho de cómo lo diga. Y creo que mejorar mucho mi comunicación en cómo me iba a enfrentar a esto me ayudó a pasar los pequeños obstáculos que se iban presentando. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de este trabajo? Y creo que lo mejor fue al final. Cuando finalmente logramos una buena comunicación y empezamos a trabajar como si fuéramos un equipo, era un equipo de 3.000 personas, que era la cantidad de policías en su momento, y estuvo buenísimo. Porque después podías cruzarte con alguno en alguna reunión, en alguna comisaría o mismo en la calle, y era un saludo tan familiar del trabajo diario, del trabajo en conjunto, que estuvo buenísimo. Llevó su tiempo, pero al final estuvo re bueno. Sentir que éramos un gran equipo trabajando todos juntos. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta posición? Y estuve con 6 años más o menos, desde el 2011 hasta el 2017, 2017 en realidad que inicia la policía de la ciudad. ¿Por qué pasó de la policía metropolitana a la policía de la ciudad capital de Buenos Aires?
Bueno, no fui solo yo, fue una transición de la ciudad. Policía Federal es como el FBI, ¿no? La Policía Federal de acá es como el FBI, es una policía a cargo de delitos federales que se supone trabaja a lo largo de todo el país. Con el correr del tiempo, lo que pasó en la ciudad capital es que la Policía Federal le fue dando mucha prioridad en su trabajo diario, dedicando la mayoría de sus recursos en el territorio de la capital. Algo que en realidad no estaba bien porque está dejando de alguna manera desprotegidas al resto de las provincias, o al menos en los delitos federales. Así que en el 2009 el jefe de gobierno, que así se llama el gobernador de la ciudad, crea esta fuerza nueva que era la Policía Metropolitana para darle para tener, ¿no?, como la misma ventaja que otras provincias, que es tener una fuerza propia. Porque si no, las decisiones en materias de seguridad, si el que está cuidando a la ciudadanía es la Policía Federal, las decisiones las toma el gobierno nacional. Entonces, bueno, el beneficio de alguna manera era poder tener ese management o ese poder de dirigir, cambiar o tomar decisiones en temas relacionados con seguridad. Así que bueno, se genera esta nueva fuerza que tenía 3.000 oficiales, pero coexistían, porque 3.000 para una ciudad de 2 millones de habitantes es muy poco. Entonces estaban trabajando en paralelo Policía Metropolitana y Policía Federal. Y esa fue un poco la peor parte, porque al trabajar las dos fuerzas juntas, cuando había un problema, tenían que comunicarse para ver quién iba a hacerse cargo de ese problema, pero mientras esa decisión se estaba tomando, digamos que la ciudadanía no le estaba pasando bien, porque el problema seguía existiendo, había que tomar decisiones muy rápido y por ahí no era tan ágil la forma en la que se estaba trabajando. Y finalmente, en el 2016, el jefe de gobierno de la ciudad capital, que en realidad se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionó, junto con el gobierno nacional, una fusión entre ambas fuerzas. Sería la Policía Metropolitana más los agentes de la Policía Federal que estén trabajando en el territorio de la capital. Así que durante un año se estuvo planeando cómo se iba a dar esta transición y así nace la Policía de la Ciudad, la Policía de la Ciudad Capital, pero en realidad es la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de hecho se cambia el nombre también con la intención de que nadie se sienta ni extranjero ni local de la fuerza, ¿no? Como que si dejábamos Policía Metropolitana, unos iban a ser locales y otros iban a ser extranjeros, y la intención era que esto sea un cambio ameno para todos. Así que bueno, finalmente se lleva a cabo esta fusión en el enero de 2017, que igual los agentes de Policía Federal que iban a ser traspasados a esta nueva fuerza fueron preguntados, o sea, solo se traspasó aquel que quería, pero también corrían un riesgo, que es que el que estaba en Policía Federal y decidía quedarse, como Policía Federal se iba a dedicar a los delitos federales en todo el país, podía ser transferido a otra ciudad. Bueno, pero fue una decisión de cada persona y la idea era que cada uno eligiera, y de hecho se hizo de esa manera, también para no tener como un momento, digo como rasposo, pero un momento delicado dentro de la fuerza. Nadie quiere trabajar en un lugar en donde no quiere estar, y menos en lo que respecta a seguridad, con lo cual había que tomar la decisión y estar con intención de estar en la nueva fuerza. Y ahí empezó el otro desafío, porque la Policía Federal, que estaba transfiriendo un montón de sus agentes a la Policía de la Ciudad, era una fuerza con un historial muy largo, una fuerza con mucha historia, y una fuerza que trabaja de una manera reactiva. Y la Policía de la Ciudad, que viene con el espíritu de lo que era la Policía Metropolitana, es una fuerza con una idea de trabajo de policía comunitaria. Así que ese era otro desafío. Porque si bien para la Policía Metropolitana podía ser muy simple, el 80% de los policías venían de Policía Federal con otra forma de trabajo muy distinta. ¿Cuántos oficiales jurados tienes? Bueno, y ahora en esta nueva fusión en la Policía de la Ciudad, hoy tenemos 30.000 policías, que es un montón, pero bueno, también la ciudad es grande, o tal vez no tan grande, pero la realidad es que es muchísima gente. Hay más de 2 millones de personas. Así que bueno, necesitamos un montón de oficiales. Rol actual. Mapa del crimen. Supervisor de calidad de datos. Entrenamiento. Estadísticas y análisis. ¿Con qué frecuencia creas mapas de delitos? ¿Qué tipos de delitos o tipos de situaciones necesitan tener un mapa del crimen?
Ahora que finalmente tenemos nuestro propio software y está bastante mejorado en relación a cuando empezamos, hacemos mapas todo el tiempo. Yo creo que cuando trabajas en una ciudad, la mejor forma de entender lo que pasa o de poder visualizar un problema es a través de un mapa. Así que en realidad todo el tiempo o cada vez que necesitamos, para ver si hay algún problema, si hay algún delito en particular, si hay alguna zona caliente, si hay una concentración en un determinado punto, cada vez que es necesario, lo que hacemos es poder visualizarlo a través de un mapa. Y sobre los delitos que mapeamos, depende mucho de lo que está pasando en el momento. En líneas generales, yo creo que un mapa tiene que poder mostrar a prima fase los delitos más preocupantes, que son aquellos contra la vida, y a la vez los delitos que más le preocupan a la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos un mapa público. ¿Qué publicamos ahí? Publicamos el top 3 de los delitos de la ciudad, porque entendemos que es lo que más le preocupa a los ciudadanos, porque es lo que más les afecta en el día a día, y a la vez aquello que nos preocupan más porque van contra la vida, como por ejemplo los homicidios o los accidentes de tránsito. Y verlo de nuevo en un mapa es la mejor forma de visualizar zonas concentradas, ¿no? Como estos famosos puntos calientes, y ver qué es lo que pasa ahí y las posibilidades de mejora. ¿Cuáles son sus mejores prácticas o consejos de los mapas de delitos? Yo opino que no hay grandes secretos, pero definitivamente para tener un buen mapa necesitamos buenos datos. Datos limpios y precisos es la clave para que sea real. Es decir, nosotros queremos que el mapa sea una foto de lo que está pasando en la ciudad, sea una foto real y en tiempo real. Así que para eso la mejor clave es trabajar en la información que uno tiene para generar ese mapa. En definitiva, el mapa es como un dibujo de los datos, con lo cual, cuanto mejor sea el dato, más preciso va a ser el mapa. Y de hecho uno puede también, la ventaja, ¿no?, de poder hacer un dibujo, que sería el mapa, es también agregar información que pueda ser importante para entender lo que está pasando. Se pueden agregar capas de hospitales o de escuelas, todo aquello que pueda servir para lograr identificar por la razón de ser de algunas agrupaciones de delitos. ¿Imprime informes o los publica en línea? Nosotros trabajamos un montón para nuestro propio departamento y nosotros a su vez trabajamos en conjunto con la policía, con lo cual también hacemos un montón de cosas para la policía. Al tenerlo por sistema, cualquiera puede ver todo a través de los datos, solo que bueno, nosotros nos aseguramos de tener datos precisos y por ahí no todas las áreas hacen ese filtro. Pero también tenemos un mapa publicado en una web, una web de la ciudad, que es un mapa de seguridad público, donde nosotros ponemos lo que yo nombraba antes, que eran los delitos más importantes, ¿no? Como los contra la vida, los de homicidios, los de muertes en accidentes de tránsito, y los que más importan a la ciudadanía. Así que cualquiera puede entrar y mirar y se puede filtrar por barrios o comunas, se pueden ver gráficos. Desde el 2016 hasta el año pasado está todo publicado. Nosotros suponíamos que íbamos a publicar cada 6 meses, pero dado el coronavirus, este año frenamos la publicación. Bueno, es un año normal para todos. Así que, si bien la idea era publicar ahora, creo que esto va a quedar para más adelante, pero bueno, todos los años seguro se actualiza y está disponible para todo el mundo. En definitiva, está bueno que todos sepan lo que está pasando. ¿Sigue teniendo los mismos problemas de calidad de datos que antes? Más o menos. Después de la transición en 2017, yo tuve que empezar todo mi trabajo de cero, como cuando había empezado en Policía Metropolitana, con el detalle, un pequeño detalle, de que antes tenía que ir a 3 comisarías y ahora serían 54. Fue un gran cambio, un gran crecimiento que llevó un gran cambio. Así que de nuevo fui una por una y realicé capacitaciones a los policías y les mostré cómo se usa el sistema y cómo usar la información que sale del sistema y la manera de completarlo para que los datos sean más precisos. Para los que venían de Policía Federal, ellos solían tener un software que era bastante rústico, pero bueno, estuvimos trabajando con las personas que desarrollaron ese sistema, que estaban dentro de esta nueva fuerza, y mejoramos aquel sistema que se usaba en Policía Metropolitana. Así que tuvimos como un nuevo software, pero una versión bastante mejorada. Y hacer todo ese trabajo, obvio, nos llevó un montón de tiempo,
hace que hoy estemos mucho mejor que antes, pero que todavía nos falte un montón de trabajo por hacer. ¿Cuál es lo que más te gusta del entrenamiento? La mejor parte es que durante las capacitaciones, como ellos ya están trabajando con el sistema y están cargando datos, puedo juntar mucha información sobre cuán intuitivo es el software o qué mejoras se le pueden hacer. Nosotros estamos todo el tiempo trabajando en las mejoras del sistema y también en la mejora de la carga de datos, ¿no? Como desde los dos lados, a ver cómo podemos ir mejorando para que cada vez tengamos que pulir menos el dato ya cargado. Y también aprender del proceso que digamos, que los policías hacen cuando cargan los reportes o las denuncias. Esto de estar todo el tiempo aprendiendo del proceso o de los errores es como la mejor parte. Y eso también me hace, como me pasaba antes, me hace sentir que estamos trabajando como en un gran equipo, solo que ahora el equipo es de miles. Así que la sensación es muy linda. ¿Cuáles son algunos de los problemas con la capacitación y cómo los resolvió? En las capacitaciones lo que pasa mucho es que si bien hemos avanzado un montón y hemos mejorado un montón de cosas, esto de que la gente viene de distintas fuerzas y viene con distintas costumbres hizo que también haya que muchos no se logren acostumbrar a estos cambios. Y eso genera un montón de quejas. Así que en las capacitaciones pasa mucho que hay muchas quejas de las personas que por ahí no están de acuerdo, o no están acostumbradas, o no les gusta el cambio, o no quieren hacer estos cambios, que desde mi punto de vista no son ni buenos ni malos, sino que son distintos. Pero para el que viene trabajando 30 años de la misma manera, cambiar la forma de trabajar le genera una incomodidad, y eso lleva a la queja. Pero bueno, mi forma de sobrellevarlos es escucharlos y empatizar, y tengo la esperanza, cada vez que me pasa esto, de que en algún punto algo de todo lo que yo doy en la capacitación lo escuchen y que en algún momento les dé la oportunidad de introducirse en estos nuevos procesos convencidos de que está bueno. A mí también me ayudó mucho que esto suceda y poder resolverlo de esta manera para mejorar mucho la forma en la que doy la capacitación. Entonces a veces puedo adelantarme a las quejas que van a venir. Pero bueno, es parte del cambio del ser humano, que obviamente tiene sus barreras y tiene sus resistencias propias. ¿Cuáles son algunos de los diseños que ha creado para la prevención situacional? No fui solo yo, somos un equipo completo en mi departamento, ¿no? No somos muchos, pero trabajamos todos juntos y somos un gran equipo. Y lo primero que hicimos, en realidad se hizo, más que nada fue una decisión como política, fue cambiar los límites. La ciudad la ciudad capital, ¿no? Está dividida en comunas, y cada comuna tiene 1, 2 o 3 o tal vez hasta 4 barrios. Está compuesta por esos barrios. Los límites de las comisarías, que ahora teníamos 54, no coincidían ni con los límites de los barrios ni con los límites de las comunas. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue cambiar esos límites de las comisarías para que puedan coincidir. ¿Por qué? ¿Por qué queríamos que coincidan? Porque hay diferencias entre barrios y entre comunas, y la información social que hay, ¿no?, en estas diferencias puede ayudar también a entender la información criminal. Pero bueno, era un gran cambio, fue bastante difícil para aquel que está acostumbrado a trabajar siempre en su misma zona, por lo menos en los últimos 20 años en la misma zona. De repente cambiar el lugar de trabajo se convirtió una vez más en un gran desafío. Pero bueno, lo logramos, cambiamos estos límites, y después de eso diseñamos una nueva manera de caminar en las calles, a lo que nosotros llamamos una VG, que significa Unidad Básica de Gestión, que es el mínimo recorrido que hace un policía. Es decir, que si un policía está en una esquina, su VG va a ser, por supuesto, esa esquina y las 4 cuadras que lindan con esa esquina, como si se generara una cruz. ¿Por qué? Porque uno desde esa esquina puede mirar esas 4 cuadras, entonces es como que las puede cuidar. Y eso también, en definitiva, nos ayudó, bueno, a mejorar y ordenar mucho la forma en la que estamos caminando las calles. Así que tiene otros oficiales cerca si se mete en problemas. Claro, la idea también era esa, ¿no? Cada policía tiene un VG, o podés asignarle más de una si la zona es tranquila o tiene bajo nivel de delito. Y tal como dijiste, también sabe dónde hay otras VG, entonces puede ser asistido
por otras personas y saben dónde están. También cambiamos la forma en la que medimos los delitos. Ahora, digamos, desde esta nueva forma de caminar, medíamos las cuadras, medíamos los delitos en cuadras, para entender cuánto delito, no solo hay por cuadra, sino cuánto delito hay en una VG, y poder darle esa información a cada oficial para que sepa qué se va a encontrar en cada zona que va a caminar. Si bien al principio los policías no estaban muy contentos, la realidad es que esta forma funcionó. Nos tomó como 1 año y medio, muchísimas reuniones, pedido de rendición de cuentas, ¿no? Sobre esto que estaban haciendo, qué estaba bueno, qué estaba malo, qué podíamos mejorar o compartir, qué debían cambiar, qué debían mirar, dándole más información o información más limpia o certera de lo que tenían en cada zona y cambiando las VG con más frecuencia. O sea, todo eso a la par, ¿no? Mientras uno lo iba haciendo, generó una manera de trabajar muy eficiente y de hecho todavía lo sostenemos y lo hacemos de esta manera, con una revisión continua y todo el tiempo hablando, y obviamente al generar resultados positivos también hace que los policías trabajen con otra predisposición, porque hicieron un montón de esfuerzo en ese cambio, pero funciona para el objetivo, que es generar seguridad. Y a su vez trabajar de esta manera dio más visibilidad policial, porque el policía que estaba muy visible, ¿no? En esta forma de trabajar en cruces, ir cambiándolo, y eso también generó una sensación de seguridad en la ciudadanía que estuvo bueno, así que definitivamente funciona de muchas maneras. Su historia de insignias implica la reducción de robos callejeros. ¿Nos hablará de esta situación y de cómo se resolvió? Bueno, el plan, primero el plan de las VG, que para reducir delitos menores ya sumó por esto de la visibilidad, con lo cual ya se habían reducido un poco los delitos. Pero, a la vez, el año pasado, dado que nosotros cambiamos esta forma de trabajo y los policías estaban por todos lados, entendimos que los delincuentes también encontraron una nueva forma o modalidad de cometer los delitos, que era hacer robos o hurtos con moto, o sea, arriba de una moto, ¿no? La moto en funcionamiento. ¿Qué significa? Que alguien está andando en una moto y sin detenerse, saca, en general sin detenerse, le saca algo a alguien, ¿no? Por ahí está caminando o está parado en la calle. Era el delito el año pasado era el delito del momento, de hecho todos los noticieros hablaban de esto, y era también el delito más frecuente, así que bueno, nos pusimos a trabajar en esto, y lo primero que hicimos fue juntar la mayor información posible, dónde eran las zonas de mayor concentración de este delito, qué días y horas ocurrían con más frecuencias, qué tipo de motocicletas se usaban. Nos tomamos el tiempo de leer cada uno de los reportes para entender esto, y también para estar seguros de que todos estaban bien clasificados como este delito, este nuevo delito con moto. Ese trabajo de auditoría nos tomó muchísimo tiempo y un equipo grande de personas. Pero bueno, lo importante era poder entender la realidad, porque si eso era efectivo, el plan que podíamos generar, el plan de prevención, iba a ser efectivo también. También identificamos las zonas más susceptibles, ¿no? Como entendimos que los lugares de mayor concentración de gente, o porque había muchos turistas, o porque eran donde confluían las cabeceras de transporte, y así identificamos 4 o 5 zonas calientes que eran como las zonas grandes donde ocurría este tipo de delito. Y se armó un plan que la intención era no solo bordear estas zonas, sino también mejorar la comunicación entre las personas que trabajaban en esas zonas. ¿Cuáles eran las VG que estaban adentro de estos puntos calientes? Y a quién podías pedir ayuda o quién te podía asistir si algo ocurría. Pudimos ver que el beneficio de este delito, esta nueva modalidad, era que el tráfico no es un impedimento, ¿no? Porque la moto puede ir por la vereda o muy cerca de otros autos, o puede pasar por entre los autos. Así que otra cosa que hicimos fue reestructurar los recursos para que la mayoría de las motos policiales, estén a disposición de este nuevo plan. Porque obviamente no vamos a perseguir motos en auto o en bicicleta. Y por último, una vez establecido este plan, también pensamos cómo se iban a dar los cambios, porque asumimos que iniciado esto, iba a haber un desplazamiento de este tipo de delito, con lo cual nosotros también nos íbamos a tener que desplazar, digamos, ya sabiendo que esto iba a suceder. Y bueno, con toda esta información y el plan activo,
después de un tiempo empezamos a analizar los resultados y también a aprender de nuestros errores. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasó es entender que teníamos que cambiar los puntos, ¿no? O las zonas de control más frecuentemente de lo que habíamos pensado. Mejorar más todavía la comunicación entre los oficiales de la zona y obviamente ir variando según las variaciones que iban sucediéndose durante el plan, a medida que lo íbamos midiendo. Y esto nos llevó a la conclusión, o sea, como final, ¿no? Y lo miro para atrás y digo, bueno, este plan redujo este tipo de delito o esta modalidad en un 17%. El verdadero logro en realidad no es solo que haya bajado un 17%, sino que es que ese porcentaje no lo recuperamos ni en otra modalidad ni en otro delito. Entonces, en definitiva, poder entender cómo funcionó esta prevención o este plan preventivo nos ayudó a reducir el delito en general, porque no se desplazó. Así que revisaste las motocicletas en busca de propiedades robadas y luego, si uno huyó, tenías oficiales cerca para perseguirlos, ¿correcto? Sí, está bueno. Cualquiera podría pensar que si haces eso, entonces esas mismas personas podrían cometer delitos, pero sin la moto, ¿no? Como se bajan de la moto y siguen cometiendo delitos. Pero bueno, en nuestro análisis, dado que no recuperamos ese porcentaje, podemos decir que funcionó, que finalmente funcionó. ¿Están robando bolsos, teléfonos celulares, mochila o cualquier cosa en la mano, correcto? Sí, claro, porque es cualquier cosa que esté en la calle, contemplando que el delito ocurre sin bajarse de la moto, o rara vez deteniendo la moto, pero probablemente sin bajarse, o si se bajaban es porque eran dos y uno cuidaba la moto y otro bajaba y después subía, una rapidez o mucha velocidad. Pero también pasaba que por ahí las motos se ponían cerca de los autos en algún semáforo, entonces rompía la ventana del auto, sacaban algo y después salían rápido. Y bueno, y cuando hay tráfico el auto no tenía mucho más lugar a donde ir, así que eso también pasaba. ¿Hiciste esto todas las noches o solo ciertos días de la semana? Nosotros la información, que fue una de las primeras cosas que hicimos, que juntar información de qué días, qué horas, ya la teníamos. Con lo cual, cada zona tenía sus propios datos y tenía sus propios días, sus propias horas. Y de hecho, a medida que los íbamos analizando con el correr del tiempo, eso iba cambiando y nosotros tuvimos que agarrar esa dinámica de cambiarlos tan frecuentemente como cambiaban esos días y horas. Porque bueno, si estás mucho tiempo en algún lugar, el delito obviamente va a correrse. El que ya robó en un lugar y después ve un policía, en lugar de volver, va a ir a otra zona. Entonces la idea o el desafío que tuvimos fue de estar en constante movimiento respecto a estos controles. ¿Cómo se involucró por primera vez en la IACA? Ya no me acuerdo en qué año, hicimos una investigación, éramos un equipo de 2 o 3, una investigación se llamaba Modelo de Manejo de Masas o de Gestión de Masas para Mejorar la Seguridad en Eventos Deportivos, y ganamos una mención por esa investigación. Y teníamos 2 o 3 personas que nos guiaban sobre cómo ir llevando todo esto, ¿no? Y una de esas personas, que yo lo llamo mi mentor, aunque creo que nunca se lo dije, estaba dictando un curso, él era de gendarmería, es otra fuerza, y que se llamaba Análisis del Delito. Y bueno, yo sentí que como era muy interesante, considerando que yo estaba ya trabajando en ese campo, mucho más que en la criminalística, y dado que obviamente en Argentina no tenemos nada sobre análisis del delito, me pareció que estaba bueno poder meter un poco más en esto. Así que hice ese curso, y después este mismo señor, Carlos Blanco, dictaba otro curso que era sobre prevención del delito. Y después de hacer estos 2 cursos, fue que me di cuenta que el foco de mi carrera estaba en esto, como que esto está buenísimo, que era lo que yo quería hacer. Así que cuando terminé estos cursos, hablé con Carlos y le pregunté si él me recomendaba, él había trabajado afuera y por eso sabía tanto de esto, si conocía dónde podía estudiar un poco más, ¿no? Obviamente no en Argentina porque no hay nada, pero bueno, él me mandó algunos nombres de algunas universidades en Estados Unidos o en Europa, pero también me sugirió que entre en contacto con IACA, porque tal vez alguien podía ayudarme con alguna información o con algún curso. Así que bueno, en 2014, que fue un año después
que terminé los cursos con Carlos Blanco, me hice miembro de IACA. Usted es la primera persona de América Latina y cuyo primer idioma no es el inglés en convertirse en un analista certificado de aplicación de la ley. ¿Cómo crees que fuiste capaz de superar la barrera del idioma, problema del idioma, y aprobar el examen? Creo que es todo cuestión de animarse, que no es fácil, no es como tirarse a la pileta, bueno, no es fácil animarse. Yo, ya siendo miembro de IACA, me anoté para hacer 2 cursos, que era Analyst Skills 1 y 2, ¿no? Como las aptitudes del analista. Bueno, para eso tuve varios obstáculos, ¿no? Primero tenía que animarme porque era en inglés, y después para este curso se usó un libro, y el libro tuve que esperar que alguien venga a Estados Unidos para que me lo traiga. Pero bueno, finalmente lo hice, y hacer esos cursos me ayudó mucho a mejorar, por sobre todas las cosas, mejorar el inglés y, bueno, revisar de alguna manera todo el contenido que después va en el examen, ¿no? ¿A qué edad aprendiste a hablar inglés? A los 6. A los 6 en la escuela, en la primaria, y aparte de la escuela tenía inglés particular, porque en mi casa era muy importante saber inglés. Así que sí, inglés prácticamente durante todos los estudios, ¿no? Primaria y secundaria. Pero bueno, ¿no? También tenía que recordar un poco y mejorar el inglés no solo por el idioma en sí mismo, sino también el vocabulario específico en materia de seguridad o de análisis del delito. El hacer estos cursos también me ayudó a mejorar en ese aspecto tan técnico, ¿no? Y compararlo también con la realidad argentina, porque hay nombres que en inglés son de una manera y en Argentina o en cualquier otro país son de otro, porque los sistemas son distintos. Bueno, y esos cursos que fueron la verdad súper completos me ayudaron muchísimo. Y bueno, aún así creo que una vez que terminé los 2 cursos, el miedo de que sea en otro idioma y de estar de alguna manera lejos, ¿no? Uno siente, yo por lo menos, siento que Argentina está tan lejos y que todo pasa en Estados Unidos que de igual manera no me animé a nada. Pero bueno, en el 2017 gané la beca para ir al congreso anual que organiza IACA, fue en New Orleans, y cuando estaba allá, ahí sí creo que me di cuenta que somos todos iguales y los problemas son los mismos, y los inconvenientes y los obstáculos que tenemos todos son los mismos, no importa en qué país estés, y eso me dio como un shot de energía, así que cuando volví del congreso, empecé el proceso de certificación. Ahí ya me animé. Además de la barrera del idioma, ¿cuál fue la parte más difícil del examen para ti? ¿Hubo una parte particular del examen que fue difícil para usted? Bueno, el lenguaje era un gran tema, ya era un gran tema, porque me generaba muchísimas inseguridades, ¿no? Si uno está interpretando bien lo que le están preguntando. Pero otra barrera que encontré, que en definitiva es la misma, porque tiene que ver con no ser local, es que había unas preguntas que eran muy específicas de Estados Unidos, sobre por ahí alguna ley o alguna tasa de algo, que para mí fueron terribles, porque tardé un montón de tiempo buscando la información que tal vez cualquier ciudadano podría responder mucho más rápido, pero al ser información de un país extranjero, a mí se me hizo eterno, y fueron preguntas devastadoras. No eran muchas, pero bueno, fue la parte como más difícil, ¿no? Como cómo atravesar eso, sin tener siquiera idea de si estaba bien o mal. ¿Qué significa esta certificación para usted? Con la certificación creo que reforcé la idea de que es lo que quiero hacer, ¿no? Como que es el foco que le quiero dar a mi carrera. Y creo que esto es algo que pasa en todos lados, que es que el conocimiento es muy importante, pero muchas veces tener el título que certifique ese conocimiento, ¿no? El papel, el mismísimo papel que da crédito a ese conocimiento, puede llegar a ser igual o más importante. Así que creo que lo que más me dio esta certificación fue confianza y seguridad, y bueno, y la posibilidad de abrirme a nuevas oportunidades laborales. ¿Cuáles son sus consejos o mejores prácticas para que cualquier otra persona que estudie para tomar el examen? Y si yo me baso en mi experiencia, creo que lo mejor que se puede hacer son estos cursos de IACA, los de Analyst Skills. Digamos, uno puede estudiar solo, pero poder hacer con tiempo el estudio, tener el vocabulario técnico,
poder hacer comparaciones y por sobre todas las cosas, y lo que más me ayudó es tener a alguien a quien consultar si eso que uno está haciendo está bien, creo que es definitivamente el mejor tip. Usted está en el Comité de Certificación de la IACA. ¿Qué mejoras desea ver? Y yo voy por mis dos dificultades más grandes. La primera es la dificultad de las preguntas que sean iguales para todos, esto, ¿no? Como que no sean preguntas que para residentes de algún país pueden ser más simples o sencillas o más familiares, y el lenguaje, porque también me di cuenta que está bueno que el foco en un examen, en cualquier examen, esté puesto en el conocimiento mismo y no en el conocimiento y el idioma, porque bueno, la interpretación hace también a eso. Así que esas serían mis dos grandes mejoras o lo que yo espero dentro del comité. ¿Cuál es tu parte más favorita o memorable de ser miembro de la IACA? Y para mí lo inolvidable es mi primera experiencia, que fue el congreso en New Orleans, que estuvo buenísimo, no solo porque me introduje mucho en este mundo, del que después me hice muy parte, no solo por certificarme, sino por ser parte del comité y todo, sino porque aparte me divertí como nunca. O sea, conocí un montón de, primero de analistas, uno arma red, conoce gente, puede encontrarse con otros que tienen los mismos problemas que uno, puede compartir experiencias. Y aparte, y me llevo el extra de la diversión, que no sé si porque fue en Orleans o fue el primero y yo estaba súper excitada, pero la realidad es que fue divertido. Tengo los mejores recuerdos, más que nada de risas y de eventos. Buenísimo, eso es el mejor recuerdo. Ejercicio. ¿Qué prefieres? ¿Yoga o tai chi? ¿Por qué? Bueno, yo prefiero yoga, pero porque es más activo. Mi abuela siempre decía que yo tenía Spielkes en el tujes, que es una frase que es en Yiddish, que es un léxico que viene de Europa del Este, y que la traducción sería como pulgas en la cola, que significa que no me puedo quedar quieta. Y yo hago yoga, que en realidad es Bikram yoga, yoga con calor, es a 42 grados Celsius, y es súper activo, y a mí me encanta porque, bueno, porque soy de este estilo, ¿no? Que no me puedo quedar quieta. Y bueno, y esta sensación, obviamente se transpira un montón, y la sensación para cuando termina la clase, que dura 1 hora y media, es que uno se sacó todos los problemas de encima. Así que es lo que yo prefiero. Tai Chi es amoroso, pero es otro estilo, ¿no? Menos activo, es más para la mente y para centrarse. En Argentina, ¿qué lugar específico es el mejor para caminar, correr o andar en bicicleta? Yo creo que, como en todos lados, el mejor lugar para hacer deporte es al aire libre. Si hay bosques en algún lugar, acá no tenemos. Pero bueno, los parques, o tenemos un parque que tiene lagos, creo que ir mirando verde cuando uno está haciendo ejercicio ayuda a respirar mejor. También tenemos como bicisendas, que está bueno para ir, mucho para trasladarse, y tenemos estaciones de bicicletas, donde uno puede sacar las bicicletas gratis y usarlas gratis y puedes dejarlas en otra estación. O sea, vos por ahí te sacás de un lado, te vas todo por la bicisenda y llegás a otro lado y dejás la bicicleta en otra estación. Así que eso está buenísimo. ¿Cuáles son algunos lugares exóticos que has visitado? Y el último que visité, que fue ahora en febrero, fue Japón. Definitivamente lo recomiendo. Es una sociedad muy diferente. En las 3 ciudades en las que estuve me pasó lo mismo, que es que siempre son ciudades que tienen un montón de templos, pero están rodeadas de edificios, de rascacielos, y es rarísimo esto de que estás mirando un edificio que tiene un montón de pisos, pero después entras de repente en un parque y estás caminando y ves, no sé, 3 o 4 templos dentro de este parque y vos sentís que es tan espiritual, pero que te olvidás prácticamente que estás en el medio de una ciudad. Ese contraste me parece hasta mágico. Es una sociedad súper distinta y muy linda. ¿Cuáles son algunas de las tareas que te gusta hacer cuando viajas? Bueno, definitivamente antes de viajar yo hago una lista de los lugares icónicos, ¿no? Como eso es lo que tenés que hacer, no podés irte a este lugar sin hacer esto. Así que me hago esa lista y también me hago una lista de cositas extra por las dudas.
Entonces, bueno, si me sobra tiempo, recorro un poco más y voy por aquellas recomendadas, ¿no? Como en los blogs, que te van diciendo algunas cositas que están buenas para hacer o que son divertidas. También me gusta probar comida local. Como soy más complicada con la comida, no es que le doy tanta bola a eso, pero lo que seguro voy a hacer es probar el chocolate local, porque me encanta el chocolate, así que no me voy a ir de un lugar sin probar el dulce que hacen en ese lugar. ¿Quién tiene el mejor chocolate? Bueno, hasta el momento New Zealand se lleva el mejor chocolate, pero ese chocolate, el cacao de ese chocolate era de Madagascar. Así que, bueno, por ahí tendría que ir a Madagascar a ver qué tal son. ¿Cuál es el próximo lugar exótico que quieres visitar? África me gustaría, bueno, Madagascar también me tienta porque tal vez por el chocolate, pero bueno, África es un lugar que no sé, me parece exótico o distinto y me llama mucho la atención y iría, y bueno, y siguiendo ese como contexto también podría ser India, un lugar como muy diferente y exótico donde podría ir. Si voy a Argentina, ¿cuáles son algunas de las cosas que debo o no debo hacer? Y eso depende de lo que uno quiera hacer. O sea, hay de todo para hacer en Argentina, pero está todo disperso por el país. O sea, uno tiene que viajar. Por ejemplo, en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde yo vivo, es el mejor lugar para divertirse y salir. O sea, podés encontrar un montón de gente, comer un montón de comidas distintas, salir, ir al teatro, ir a bailar. Podés estar despierto toda la noche, vas a encontrar un plan para hacer. Si vos querés ver naturaleza, por ahí tenés que ir al sur, que nosotros lo llamamos la Patagonia, y ahí vas a encontrar lagos, glaciares, animales silvestres. Podés hacer un montón de deportes, ¿no? Como esquiar, trekking, escalar montañas, parapente. Y bueno, obviamente en todos lados siempre hay comida local, que es como la especialidad de cada provincia. Si vas al norte encontrás otro tipo de visión exótica, ¿no? Como montañas, lagos, cerros de colores, estructuras viejas, esas que son como de los mayas o de los persas, que son súper ancestrales y tienen un montón de historia. Bueno, la gastronomía local, que también depende del lugar, por ejemplo, Mendoza tiene un montón de viñedos, entonces está bueno probar los vinos e ir a los viñedos, o las empanadas tucumanas o salteñas. Las empanadas son como una especie de tarta cerrada. Y, por ejemplo, está el tren de las nubes, que dicen que es el tren más alto del mundo, y está buenísimo, o las cataratas del Iguazú, que eran una de las 7 maravillas naturales del mundo. Pero bueno, hay de todo, depende del lugar donde vayas, siempre encontrás algo para hacer, o para mirar. Hay mucho para recorrer en Argentina. ¿Cuáles son las costumbres o prácticas argentinas que desearía que el resto del mundo adoptara? Sinceramente, yo creo que está bueno que todos seamos diferentes. Pero si tengo que rescatar algo, creo que no solo Argentina, pero pienso que los latinoamericanos somos muy cálidos, o muy amorosos. Nosotros todo el tiempo estamos dando besos y abrazos, ¿no? Esto nos hace muy amigables. Y entiendo que la mayoría del mundo no es de esta manera, que son como un poco más fríos o más distantes, ¿no? Como hola, y es un hola con la mano, y acá te damos un beso, un abrazo. Y esta es una forma de comunicarnos, que si bien es un poco confianzuda, te hace sentir muy familiar, o es muy amigable. Así que bueno, es una buena forma de vivir y podríamos compartirla con otros países. ¿Cuáles son tus palabras para el mundo? Yo estoy convencida que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, es aquello a lo que fuimos llamados para hacer, el mundo sería prácticamente perfecto. Así que mis palabras son como seguir en movimiento, en este sentido, ¿no? En la búsqueda de qué es lo que uno tiene que hacer y las acciones en coherencia con esa búsqueda.